I've lived in U.S. in where I live in New Jersey for almost 22 years, and that's the probably longest place that I ever stayed. And the second longest is Beijing. I was in the national team for 18 years before I moved to US. So I'm very happy and pleased, honored to be here. Uh, and if you guys have any questions, you just don't hesitate to ask. So I'm gonna do the game commentary. So I just find out that they have a AI to also uh, gave some suggestions. I think that will make my commentary a lot easier. So I think I would mostly focus on um, maybe why AI suggests some of the moves. And but if you have any questions that you wanted, uh, either what I explained or why AI doing that, and then you can ask me. Ok, lo último que dijo, que voy a empezar por los que me recuerdo, es que se va a enfocar, ya que tenemos la inteligencia artificial, en por ahí explicar por qué la inteligencia artificial sugiere una cosa u otra, y que pregunten todo lo que necesiten. Obviamente agradecido estar acá, dijo que vivió en Beijing y en Estados Unidos, y bueno, eso, so I mentioned that you will be commenting on why the AI suggests one or other position. Yes, I will do my best to explain to you why AI. I think that might be helpful for this group because nowadays people think we have AI and the AI gave me all the good move suggestions. Why do we still need a Go teacher, for example? And so I will explain to you. AI definitely gonna help. Gonna help. This is a great tool for everyone to use, including professionals. But I will explain to you why I think some people maybe benefits more than others. Entonces, digamos, como que van a ayudar a usar la AI, interpretándola, viendo, o sea, la inteligencia artificial te da las claves, pero digamos, hay que interpretarlo y puede beneficiar a más algunos que a otros. Así que esto puede incluso ser como una forma de aprender cómo beneficiarse mejor de la AI. Okay. And so the my understanding, and I was told the game the mean time is 45 minutes and five time periods could be on me and 1 minute or 30 seconds. 30 seconds. Okay. En tiempos de 45 minutos libres y 5 periodos de 30 segundos en Yoyomi. And my colleague Stephanie Ying we're gonna switch back and forth to comment. My colleague Stephanie gonna comment on the second board. So you will see us back and forth to comment two games. Su colega Stephanie Yin va a venir a hacer comentarios sobre el segundo tablero, así que van a ir alternándose. Okay, let's start it. So I already cloned the game, and so this is the same. I think it's live. We can see what is happening in the other room they are playing. Esto es en vivo, en este momento, lo que está sucediendo. So I can see they're playing pretty fast game. So they played a lot of AI moves, and then I think it looks like they're playing quite fast. And normally I would expect
the game for 45 minutes basic time. If they use all their time, then it's gonna be 1.5 hour. And they were in Byoyomi. The Byoyomi time could be different. Some could be very long. For example, recent game that I played, a tournament game, I think I have a 2 hour basic time, and I just run into the Byoyomi really early because I spent a lot of time thinking. Entonces, digamos, vienen usando el tiempo hasta ahora muy rápido y bueno, y depende del estilo de cada uno cómo se use el byoyomi, o sea, se va a llegar a cierto punto del byoyomi y a veces el byoyomi puede ser muy largo incluso. That was a 5 periods, 1 minute Byoyomi, and last post player 1.5 hour to finish the. I mean, after we both use up the basic time, which is 4 hours In your and game. in my game, and then take another 1.5 hour in Byoyomi period to finish the So whole game. the game the byoyomi was. Sorry? The byoyomi, what was the time? The time, so I have a 2 hour basic time for each player. So that's 4 hours. And then the 5 periods, 1 minute. Okay. Yeah, which tournament was this? Oh, that was the women's championship, the world women's championship. Ella participó recientemente en el torneo mundial abierto de mujeres y en ese caso el tiempo era de 2 horas libres para cada jugador y 5 periodos de 1 minuto para byoyomi. Entonces se prolongaba muchísimo. So 5.5 hours to finish that game. 5 horas y media de partido. And I resigned. At the second game, I resigned. If I continue to play, probably more than 6 hours. Porque abandonó, porque si no podrían haber sido más de 6 horas. By the way, I just wanted to tell everyone that I'm not really playing a lot of tournaments, and mostly I'm focusing on teaching the game instead of playing myself. So I'm kind of rusty. So Ya se juega tantos torneos, dice, y que se enfoca especialmente en enseñar, se puede sentir un poco oxidada en algún momento. I'm sure. do the best I can to explain what the player is trying to do. My sense is that both players, especially the strong amateurs, they really love the AI, especially the AI openings and josekis. Los amateurs de alto nivel son muy, les gusta mucho la inteligencia artificial y el estilo de inteligencia artificial. Entonces se ve mucho ese estilo. They probably know more AI openings and joseki variations than I do because I don't study much of the AI. Incluso estudian más la inteligencia artificial que ella. Entonces tienen conocimiento sobre lo que suele hacer. So but I think AI and the classic, the old, the classic, the traditional way of play is a good combination. I encourage everyone study both. What I'm trying to say is that just because you have an AI and you say I just only study AI Joseki, I don't want to study the old theories, the traditional. I think that's not good. And if you only study the traditional, not follow up with AI, then you might be in a disadvantage when you start to play the tournament with people who study. Lo que dice es que es muy bueno combinar los dos saberes, digamos, las dos tradiciones. El estilo clásico es muy bueno para combinarlo con el inteligencia artificial. Si uno solamente estudia inteligencia artificial o uno cree que estudiar solamente hoy en día conviene estudiar inteligencia artificial, ella ahí cree que es muy bueno estudiar también la teoría un poco más tradicional obviamente para los torneos hoy en día estar al día también con lo de inteligencia artificial es obviamente conveniente.
Okay, so let's get into some of uh, their play. So everyone probably very familiar with the 3-3 invasion. Nowadays, it's very popular, right? In my when I was a student, if I play this move, my teacher gonna scout at me. Hoy en día todos estamos muy familiarizados con la temprana invasión en 3-3 y en su época de estudiante su profesor la hubiera retado por hacer esto tan temprano. Yeah. Um, but AI thinks that um, AI likes this move and play a lot of, but AI, you know, AI they just calculate the winning percentage. So, but I do wanted to mention that the AI also sometimes was very popular moves and josekis. But after a while, you do see AI doesn't play anymore because that move may not be very good because AI is also improving. O sea, la inteligencia artificial sigue evolucionando, por lo tanto, o sea, la inteligencia artificial lo juega porque le da que el porcentaje, la chance de ganar el cálculo le da, entonces lo juega, pero también la inteligencia artificial evoluciona, entonces podría suceder que en algún momento no lo jugara tanto en el futuro. Okay, so I'm going to talk about this Joseki a little bit, and white. There's many choices here. Well, not many, but there are few choices for white. For example, this is one of them. Hay unas cuantas opciones para blanco, esta es una. Right. So I think my understanding is that the key thing here is black, either tenuki, or you can push one more and a tenuki. For example, you can just move on to play elsewhere. Después de la segunda piedra en segunda línea, ya podría ser tenuki negro, pero también puede jugar una más y hacer tenuki después. So the traditional Joseki follow up is when you after you invade Yuhane and connecting just to make sure the corner has a space to live. Esa es la secuencia tradicional. But this I think is AI improved version is not to Hane. I want to talk about this because the Hane white blocks and white the tiger mouse, the last move white make the tiger mouse to protect the cut and makes a very strong shape. La mejora que le hizo la inteligencia artificial es no hacer el jane de negro, porque al defenderse deja a blanco hacer la boca de tigre, que le da una forma muy fuerte a blanco. So after white tiger mouse, it makes it harder for black to play in this area, to invade this area. La posición de blanco con la boca de tigre hace difícil a negro jugar en ese lado. Okay, so if black choose to tenuki to move on, which I think it's also a very fun move to play. It's a good move to play. So just make sure that when white extend and you got this push, this is your second chance. You can still have this push. Si negro hace tenuki, blanco puede bajar amenazando al rincón de negro y lo que hace negro entonces es hacer el empuje en segunda línea. And then white extend and black will block. Blanco se extiende y negro bloquea ahí. Okay, so the reason is that if black didn't push this and white will get this sent in. Si negro se ocupa de bloquear primero ahí, entonces blanco bloquea en el otro lado, el superior, y en center. So how many of you knows how to kill this black corner if black play elsewhere? Okay, show hands. 1, 2, 3, 4. ¿Quiénes? Levante la mano los que sepan matar si ahora negro juega tenuki ahí. 1, 2, 3, 4. Oh, okay. So I see some hands here, and a lot of people knows how to kill. Can I ask?
Anyone can make a suggestion if you, yeah. At F1? Oh, I sorry, yeah, F19. And then black is gonna respond with a tiger mouse. Okay. Yes. Oh, very good. Yeah. B. Oh, B14 if black has a stone outside. Oh, okay, okay. So just locally, do you guys know this pattern? What's if there's a name? There's actually this is actually a famous pattern. Do you know the name of this pattern? ¿Conoces el nombre de esta secuencia? Huh? No. No? Ah, el grupo J-shape. J shape. Oh, you call it J shape? And there's a Chinese way, or at least I was told I was taught that way. Is this shape here? This shape, this pattern here is called a big pig's mouth. La boca del chancho grande. En chino, en China se lo enseñamos. Yes. So the big pig's mouth, and they also has this is like a proverb. If you remember this, you just know how to kill it. So the big pig's mouth, they says at first is ban. Ban means hane. And then they don't say anything about your opponent's move. And then ban, dian means a placement. So that's a placement move. And they tell you that's dead. So the reason it's dead is the next move you just simply connect and then throw in, and that kills. So if you can recognize that make it a lot easier. Sometimes maybe the shape is changed a little bit, but then you will still know how to kill it. Of course, there's a big pig's mouth and there's a small pig's mouth. Si reconocen la forma, pueden identificarla aunque haya alguna diferencia alrededor. Y está la boca del chancho grande y está la boca del chancho chico. Okay, so I'm just to help you to remember. Okay, so this is called the small pig's mouth. Do you know how to kill? Yes. A18. Okay. So I have to play them because it's white to play, white to kill. A18. E19. It's cold, right? So the small pig's mouth is a cold, and the big pig's mouth you can kill without cold. Okay, great. I have some very strong players here. La boca del chancho grande el chancho chico se puede matar con ko, la boca del chancho grande se puede matar sin ko. Okay, so here's our main trunk. Okay, so I'm gonna move on because they really, you can see they really played quite a lot, and so I need to catch up on those. Vamos a apurar porque ya jugamos mucho. So instead of a hane, and there are a couple more variations. Knight's move. This is knight's move. That also is one of the popular. The other popular esta jugada del salto de caballo y hay muchas opciones, digamos, en base a esa jugada. Yeah, I think another one is extend. Okay. Extenders. Sometimes they get the same result. For example, A veces se llega a los resultados con ambos. different move order gets same result. You can extend and then black push hane. Different move order gets same result. En esto, ahí se ve cómo se llega al mismo. But when you extend, you also gave black other options. For example, Extendiendo, el negro tiene opciones para no seguir el mismo resultado, como hacer el salto de caballo inmediatamente a la línea. Okay, so in here, you can see the white player just tenuki. Tenuki means move on to play somewhere else, Sí. and then
You can also continue. You can Hane here to El continue. negro podría haber hecho Temuki después de, o sea, pero también puede continuar. Right. So one of Hane en segunda línea. you're probably very familiar with this. If the ladder is good for you, for white could Si la try the escalera es ladder. buena, So I'm trying to see the mm, ladder. claro, And hay que yes, ver la escalera y ver si un blanco le conviene o no hacer eso. so you can ladder that stone. In this case, the ladder is good for you. I just check quickly. Ujú. And if the ladder is not good for you, you can play tigers. Si la escalera no es buena, conviene proteger con la boca tibia. Of course, when the ladder is not good for you, you shouldn't try to start a ladder. Y si la escalera, por supuesto, no hay que tratar de hacerlo. Okay, so now I think for now it's everything is normal. It seems that AI didn't say anything, and then as now AI made some suggestions. So after black this move, so white has this extension move. So my understanding is that I'm not so familiar with the AI programs, but the ones that highlighted as AI suggested the next move. Pero todos están familiarizados con los puntos azules y verdes de la inteligencia artificial. Ok, bueno, está sugiriendo, obviamente, evidentemente, seguir en tercera línea para adelante. For example, AI, my understanding AI suggests that. So this, you can easily see when white extend is white trying to avoid, and let's see what white played here, to avoid black gonna potentially Atari and push Para up. evitar el potencial Atari de negro a esa piedra blanca y armar el lado superior. But in the opening, I think there's many ways to play openings, many good moves and good styles to play. I don't think it really gonna affect the result. There are times really it's just only a one good move, the only move we call it only move. But most of the time you have a lot of choices. So in this case, I think a white played here this move. I think that's just be fine. Hay veces en que la jugada recomendada es por diferencia la recomendada y es una casi única jugada, pero en este caso, como en muchos casos, en realidad hay muchas posibilidades buenas y en este caso ella cree que es buena la otra jugada que hicieron. So now we start another Joseki in the lower corner. Sorry, question? Uh-huh. Influenced by black. This is black. 2016 the 17th or in the sequence we still going down at E17. B17. Oh, okay. So B17 definitely is another good move for black to play because that will prevent white hane. For example, if black plays here, white hanes. If black block and there's a cut, I think that's what you are trying to say. But if black plays here, then white gonna push. So there's not much potential. So it's not really this is black push up is better way or black extend is better way. What I'm trying to say is that explain to the group is that this is what black why AI suggested because potentially black could Atari and push up. But I'm not saying black are gonna doing that right away. No, no es que sea el plan inmediato, sino que hay un posible plan eventual de negro dar el Atari para levantarse en el borde superior hacia la tercera línea. La duda que compartían, bueno, no sé si estás entendiendo, pero es que ¿por qué pensar que negro va a hacer el Atari y seguir por la línea G hacia la cuarta línea? Si eso corre riesgo de que haya un jame en B17 y eso arma líos, cortes, pero bueno, ella dice, puede suceder uno, puede suceder otro, depende del momento.
solo que el potencial de desarrollo de negro del borde superior en algún momento hay que considerarlo, y por eso la inteligencia artificial ofrecía esa jugada de extender en tercera línea para blanco. Okay, so we're moving on to the next Joseki. This is more traditional Joseki, and one of the more very common variation is to connect. But AI seems to prefer this move than connect. Lo tradicional era conectar directamente, la inteligencia artificial prefiere extenderse. So let me explain my understanding here is that they both have an advantage and disadvantage. That in general, play this game is every move you play, you have some advantage and disadvantage. There's no perfect move. If I play this move, it's just good for me, not good for my opponent. Todas las alternativas tienen sus ventajas y desventajas. No hay una definitivamente mejor que otra. So when well, first of all, I have to say I don't like this move much, and I don't normally play this move. No le gusta mucho esta forma. Is that I still think the push when black push up. Okay, so just let's see a few more moves. When black push up, Cuando negro empuja hacia arriba, then it highlights these cuts. So you can see there's a cut, and then black is stronger. Resalta los cortes que quedan cuando negro empuja hacia arriba. But nothing is perfect. When white connects, of course, black is gonna still jump out. But later on, black gonna aim at this clamp move. That's a sentin move that will help black to, for example, invading after black invading. La desventaja de conectar es que a negro le queda el futuro para amenazar conectarse por abajo. For example, if I added these two moves here, and then when black plays. Sí, esto es hipotético, no sé, partidos, para ver qué pasaría eventualmente. If black plays here, and that's going to be really helpful, so black to connect. And claro, ahí el movimiento de descender a segunda línea, donde blanco tiene que prevenir la conexión, negro puede conectarse con esa última jugada. I think it's important for you to understand the advantage and disadvantage, but then you can choose what you think is the most important for you. Lo importante es aprender las diferencias y ventajas y desventajas de cada uno para poder elegir. So now we can see that AI made another suggestion for black to play the shoulder hits. That's definitely a good move. Una sugerencia que está haciendo la inteligencia artificial es el golpe al hombro, y que le parece una muy buena opción. So this is AI suggested, but this move is a little bit surprise to me. So AI suggests to play here. Normally will extend. Le sorprende que la inteligencia artificial esté sugiriendo jugar. Which one is surprising? The move Okay, that's your la play. extensión. The reason is that we were taught that you should not allow your opponent hane at the head of two stones. Se les dijo siempre, o sea, ella está acostumbrada a escuchar que no hay que dejarse hacer hane a la cabeza de los pies. But I think AI is very flexible. In this case, I actually like AI move better because I think AI is more emphasized to later. There's a lot more potential for white to if make an extension, still make a territory. And so when black extend, potentially black definitely reduce the white territory, potentially through La attack. inteligencia artificial es más flexible con ese criterio y con eso juega a reducir el espacio en ese lado para blanco, y le gusta, la verdad, ese criterio. Yeah. So I like this move. The AI suggestion, the shoulder hits, Le gusta el golpe al hombro. reduction move. In fact, I think this really nice variation for black to play. Me gusta mucho. Okay, so here is the follow-up move for white. Esta es una continuación para blanco. Yeah, that's a very nice move for black for white to continue. That's
white plays extension move Una muy buena continuación para blanco. to potentially to use this technique to start a call. Eso blanco puede empezar un potencialmente. If black extend, and then there will be another call here. Si So negro extiende, hay otro call. that would be worse. It's not good call for black, and so black has to take. Okay. Ese call no es bueno para negro. Okay, let's move on. So black, now black played here, and white jumped. So these two moves definitely it's good for good exchange for black Este es un intercambio bueno para negro. because black is blocking white extension potentially to make more territory. And you notice white jump on the fifth line, which is higher, more than fourth line. You don't really make a lot of territory. So third line, fourth line, that's good opening moves to make a territory. Negro consigue bloquear la extensión de blanco sobre ese lado y blanco salta a la quinta línea, que no es una línea que al principio del partido logre desarrollar territorio o puntos realmente al principio. Interesting. So in this case, white simply connected. And I was wondering why white probably the player already know this variation. Attack. I think white could Ella consider. esperaba esa secuencia, pero blanco en cambio simplemente conectó. So when I look at this, if I were white, I wouldn't spend a move just simply pawn and connect, get a guoten. Ella no habría gastado un tiempo, una jugada en hacer esa conexión. So that leaves a really good move for black to reduction move. Sería muy buena oportunidad para que negro haga esa jugada que había recomendado la inteligencia artificial. Sorry, that was better to do tennis the pizza roads on board. R10, like R10. I think Si blanco puede hacer tenuki. I think definitely white could tenuki. Sí. Doesn't have to play right away. Well, the question is where whites to play the next move. I think La cuestión es dónde, qué ganaría, qué jugaría como tenuki. I think is this move the AI suggests white to play here. Oh, okay. Tenuki, la inteligencia artificial sugiere eso. Yeah. I like this move as well. The AI's move, really nice move for AI to play. I wouldn't jump. I agree with you because it's on the fifth line, and whether black needed to add this move, even add this move, it's not good exchange for white. And I particularly like white this move because I was struggling find a good move for white to play because if white plays here. And that will give black some forcing. Oops, sorry about that. If white plays here, and that will give black honey center, and that looks too narrow. So you can see how this AI suggested. Si blanco jugara en la cuarta línea y negro hiciera el cane y conectara desde el rincón, el espacio de blanco quedaría como muy estrecho. So when white expanded. Entonces, No. La expansión de blanco es buena por lo que puede hacer negro con el rincón. Let's say black is still honey, and then white makes a lot bigger. Yes. Sorry, my question is, but the tenuki for white, the cost of that wouldn't be very big. You mean tenuki? Yes, you're talking about the possible tenuki. Yes. So, viendo el tenuki. The cost of the tenuki, I mean the consequence to attack. Yes. Oh, okay. So let's talk about that. Let's just say if white tenuki, that's a good way to analyze when you try to find your direction play. You always switch role. Think about if your opponent, what would you do? So let's look at that.
pensar cuándo jugar, en qué, la dirección de juego, en dónde jugar en el tablero, siempre es bueno cambiar de perspectiva, pensar en qué haría el oponente. So let's see how black gonna attack these two stones. I don't find it really a good attacking or black could benefits a lot. One way black could attack is to block the corner. No encuentra buenos ataques hacia blanco. Una forma es esa. But when white jump, it doesn't really prevent that. So black still could block the corner. Or this is one direction. The other direction, Negro puede atacar cerrando el rincón, pero eso es algo que el salto de blanco no previene. yeah. So the other direction is black attack on the top. That's more likely white jumps to prevent that. But when black attack on top, black really doesn't make a lot of territory. El salto de blanco podría decir, o sea, podría estar previniendo un ataque de negro desde arriba, pero el ataque de negro desde arriba no genera una influencia muy útil para negro. So that would be my reasoning not to jump, not to make this jump. If I were white, I wouldn't jump because I can reason that what am my opponent going to attack me with if I technically play elsewhere? Yes. Perdón, lo que quiere decir es que al pensar qué hacer, cuestionarse, por ejemplo, el salto, lo que piensa es qué tipo de ataque estoy queriendo prevenir. Y como eso, el tipo de ataque no es el que teme, no lo hace. Perdón. The question of the lower situation. Let's say the first one to get the move in that Si negro juega al hombro, estoy traduciendo. that's it. Black makes no sense. You mean after the shoulder hit? Jump here. Is this jump? Instead of the first novi. Oh, you mean instead of the first? Si negro puede liviano. Yeah, you sure could jump. But the difference between extend and jump normally you allow your opponent to still make some territory. For example, white goes here, you cannot push down. So you have to or if you go here, you can see white start still making some territory. However, if you are extend, if white still wanted to make a territory, white has to play on the second line. So it's much smaller territory. So I would suggest recommend you only jump if you needed to run into the center. Otherwise, you gets captured. Otherwise, extend is better for territory. Entonces, saltar le permite a blanco hacer territorio todavía, un poco en tercera, incluso en cuarta línea, y el extenderse, blanco necesitaría pasar a la segunda línea. Entonces, la recomendación es saltar si uno cree que está en peligro de ser capturado y si no, extenderse. Another question, after the section, is it good to jump the center? From AI to the last word. Oh, you mean it's good to jump to the center? Yeah, there's no first and second. If you jump, then your opponent could get the other move. In this case, I really like this AI suggestion because you can see the space is quite open. If it's narrower, I would say no, jump, escape. But because the space is so open, there's still a lot of territory you wanted to fight for, and so I think this is really good move. Ahí se extiende en vez de seguir hacia arriba porque el espacio es muy amplio, entonces prefiere ocupar el lado. I hope that makes sense. Okay, so let's move on. Here,
here, black, after white goes Hane, black push one more and make sure that the corner is safe. I think when white cut, black is gonna Atari on the first line to avoid a call. So what was black? So black, the last move is played here. Oh, I was talking about. Yeah, okay. I was Black extends. Negro extiende, con lo cual Gonzalo Celular puede considerar salvaje. So I was talking about when white Hane here, black could use this Atari. So you don't, white doesn't have that call anymore. Ahora negro puede jugar eso que antes no podía, entonces no hay co en la esquina para blanco. However, I do think this is still a big move for black to play. Y todavía es muy grande esa jugada del golpe al hombro. I would, if I were black, I would consider this move. Si fuera negro, ella consideraría esa jugada. Hmm. Okay, so what I think black is saying when black plays here is black saying this is too open. You cannot enclose in one move. Even you play a move, I can still jump in to reduce your territory. Ella cree que lo que Blanco está diciendo al jugar allí en esa esquina, en esa otra esquina, es ese espacio que está haciendo Blanco todavía está muy abierto. Una jugada más de Blanco todavía me permitiría meterme. So it's important for white to pick the next move. Like this move, it's a very important moment that's direction play. Wherever you decide to play, gonna lead a totally different game. So I think Este es un momento muy especial, muy importante en la dirección de juego. El lugar donde elige acá jugar Blanco puede determinar un partido muy diferente. so. I think you don't want to leave it too open, and your opponent can jump in too easily. And my sense is this looks like it's very open, and black could jump in. So let's look at if white could get a little bit smaller. Vamos a comparar jugadas manteniendo el espacio más abierto o más cerrado. Un espacio más abierto invita a la invasión. Entonces vamos a comparar con algo más cerrado que pasaría. So if white gets a little bit smaller, black can only reduce from the top. That it might result white gets more in. Con una jugada un poco más baja, más cerrada, negro por ahí tendría que jugar una reducción por arriba y ella cree que blanco termina consiguiendo más. Okay, so this is a move I think black must play. This definitely gonna Negro, need. según ella, tiene que jugar ahí. Let's just say if black play elsewhere and if white adds another move, it's too big. Si negro juega en otro lugar, esa jugada es demasiado grande. Okay. Even investing two moves at the same time for that area. Yeah, you do not want a white spend another move to. Now it's too late to invade. This is going to be white's territory, and you can see there's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 space. That's a lot, very efficient to make Hay this move. 7 espacios desde la pared blanca. Eso es muy eficiente. Esa última jugada hace que sea demasiado tarde ya para negro para jugar una invasión. Okay, so now black. This is definitely a good move for black to play. And reduction move? Definitivamente una muy buena jugada para negro. Yeah. What I anticipate, white's going to come back to protect this area. Ella supondría que blanco va a querer bajar o volver atrás a proteger el área. So when I see this move white plays here, I think it's a little bit overplay. Eso parece un poco overplay. So this is intended to enclose and capture, but it's a huge risk for white. If white couldn't capture it and black is run away, I think that would be really devastated white in this area because this is only big area for white to keep. Esa jugada en contacto por arriba es un intento de captura de negro, pero es un riesgo muy grande.
if white lost this area and white there's no enough territory to compete. So this doesn't give me a good feeling about the white the way white plays. So either white will have to come back to protect. That's still quite a lot of territory to protect. Si negro, si después del attachment, el contacto por encima, negro termina escapándose, el territorio que queda para blanco no parece suficiente. En cambio, si vuelve en este momento blanco a salvar un cierto territorio, puede lograr bastante todavía. Or white should play smaller in the first place. O podría, si volviendo atrás, blanco tiene sentido que hubiera jugado un poco más chico desde el principio. Okay, so I think I want to at this moment I want to switch to my colleague to Stephanie to get the second game. She's there. She's there. Yeah. So it take longer than I expected. I'm not very good controlling the time, and sorry about that, Stephanie. Segundo tablero donde Stephanie va. Okay, so we'll have a switch to Stephanie, the second board, and then I will come back to do more. And then in the meantime, if I can go into the room to watch their game to see the progress, that will be helpful. Okay, thank you. I'll see you later. Thank you very much. Sí, sí, sí. Agua hay de sobra. Does anyone need like maybe a 5-minute break or good to go? It's okay. All right. Okay, that's the second game, right? Do I do this? Sorry. If I clone it, do I do this? Yes, in Argentina. Usar el mismo. All right. Hey. This is board 2. Este es el segundo tablero. No. Oh, No, no es el segundo. yeah. Oh, I'll have some. Thank you. Okay. Yes. Sure. Walk down. Okay, Felipe's negras. Yes. Jones, what? Okay. Sounds good. Shows. Felipe contra Matías. Felipe es negras y Matías es blanco. Felipe es de Brasil. Matías de Chile. All right. Okay. Show stuff. Yes, please. All right. First of all, gracias everyone for having me here. And then Gracias a todos por tenerme acá, invitarme. I will do a little bit self-introduction. Voy a hacer una pequeña introducción de mí misma. My name is Stephanie Yen. I'm a VP in the AGA. Soy Stephanie Yin, vicepresidente de la American Association. And I became pro in China. And after a few years, I came to the US for my university studies.
Me hice profesional en China y después de unos años fui a Estados Unidos para estudiar en la universidad. So after I graduated from my university, I started working in a finance company for a couple of years. Después de graduarme, estudié en una compañía de finanzas por unos años. And because of my passion of Go and dedication as a obligation as a professional, and I quit my job Por mi pasión por el Go y por cómo la está aplicada como profesional, abandonó su trabajo and I started at the New York Institute of Go, New York. y entonces comenzó en el Instituto de Nueva York, creo. So besides teaching, we host regular meetups and then tournaments. Además de enseñar, hacen torneos y reuniones. And for example, the monthly tournaments, a ranking competition, Torneo mensual, competencias de ranking and North American Youth Open. y abierto de Norteamérica, de Estados Unidos. Okay, and one of the besides those, so one of the big projects that we have been working on for 6 years Además un proyecto muy grande en el que estuve trabajando por 6 años is to writing our teaching books. It's a serial book from a beginner to around 5 done. es escribir una serie de libros para enseñar con niveles levels From a 30Q, the beginner, desde 30Q to hasta 5 around dan. 5 done, Hasta 3 to 5 quinto dan. done. O sea, todo un progreso importante, ¿no? Desde 30Q hasta 5 dan. Very Yeah. interesting. So the biggest reason we're committed to do this, even though it has been 6 years, but it's almost done, Una de las razones por las cuales le interesó hacer esto, que ya está cerca de concluir, de completar el proyecto, is because I realize we only have limited teachers and with limited time. se da cuenta de que tenemos pocos profesores y con tiempo limitado. There's only much that we can do. Es- Yeah, so that's why we're writing systematic books to help more teachers. Es Yeah. hay límites en lo que puede hacer las personas, entonces la idea es libros que puedan ayudar a que haya más profesores. So everyone with the book, everyone with a certain level can start teaching beginners and more people. Con el libro, con los libros, gente de cierto nivel puede a su vez enseñar hasta ahí para ir avanzando más nivel todavía. Yeah, hopefully the books will help more people will start learning Go. Espera que los libros le ayuden a más gente a aprenderlo. Yeah. Last thing I like to say is I believe all of us are gathering here is because we have a passion of the game and we all love the game of Go. Ella quiere decir que estamos acá, resaltar que estamos acá porque todos tenemos una pasión por el Go y un amor por el Go. Yeah, so please do pass along your passion to more people around you, even the younger generations. Compartan, por favor, con todo el mundo y también con generaciones más jóvenes esa pasión, ese amor por el Go. So let's work together and then make the Go community even bigger. Y trabajemos todos juntos para hacer la comunidad de Go aún más grande. Yeah, so if you guys do have any questions, you can ask me anytime and I will be around. Pueden hacerme preguntas lo que quieran, cuando quieran, mientras ella esté alrededor, digamos, dando vueltas por ahí, no solo ahora. Okay, then now let's get started. Okay, thank you. Vamos a empezar. I think I need the password for this. Okay, password. My speech a little long. Santi. Right. So I disabled the AI is because I actually look at the game already. Then they played it pretty in a traditional way. So I think we're going to las sugerencias de la inteligencia artificial porque ya vio más o menos el partido y están jugando de una forma bastante tradicional. Okay, let's get started. So I believe Philip is playing black. Felipe está jugando negro. Okay. All right.
So it's a very common opening. Una apertura muy común. Mhm. Does it have a name? It's like a named aperture. It has like a Oh. specific name, or it's just Well, without the approach move, if black goes the enclosure directly, it will be orthodox opening. Orthodox. esa sería la apertura ortodoxa si va primero a la extensión al shimari. But I was thinking with the approach move, black is going to continue with the mini Chinese or micro Chinese opening. Ella pensaría que después de ese acercamiento, negro iría a un mini o micro chino, a Tuseki, micro chino o mini chino. Okay, but black chose continue with the orthodox. Y negro decidió en cambio volver a la secuencia ortodoxa. And then the splitting move is very normal. La jugada en el medio para dividir el costado es muy normal. Okay, and approach, a two-space extension, very classic. Acercamiento de 2 puntos, es bien clásico. Okay, one space low approach and attach. How many of you are very familiar with this Joseki? Because it is quite complicated. ¿Cuánta gente está familiarizada con este Joseki que puede ser muy complicado? Oh, okay. All right. So let's see. The reason why this Joseki is more complicated is because reason one, as long as the Joseki starts with a pincer move, it's relatively more complicated than the enclosure move, for example. Una de las razones por las cuales este Joseki puede ser muy complicado es que un Joseki cuando empieza con una jugada en pinza, en vez de con una jugada encerrando el rincón, ya empieza complicándose. Okay. So I think there's a common mistake in this opening. In this Joseki that everyone should keep it in mind. Hay un error muy común en este Joseki que todos tendrían que tener en cuenta siempre en la cabeza. It's the jump. Ese es un error muy común. I do see a lot of players who play the jump because that's one of the most common ways to respond the pincer move. For example. Ve que mucha gente automáticamente es natural responder a una pinza haciendo un salto de un punto. But not to respond one space low pincer. Pero no tiene que hacer, no es la respuesta correcta a un acercamiento digamos, de queima abajo, o sea, en tercera línea de un punto. So black can use the one space jump to respond any pincer move, but not the one space low. Este salto está bien, por ejemplo, para ese ejemplo de 2 espacios en cuarta línea, pero en ese caso no. Because the purpose of the one space low pincer is to connect on the third line. El objetivo de blanco al jugar el acercamiento en tercera línea más bajo es tener la posibilidad de conectar en este caso. So with the one space jump right here, there's no way for black to cut through because this is the cutting point right here. Esto no lo puede cortar negro porque con estos cortes blanco termina conectando por debajo. Okay. So the correct shape to prevent that connection is to play the Kasumi. La forma correcta para prevenir esa conexión es el salto en diagonal, la diagonal. It's a simpler version to continue this Joseki, but in the actual game, black has started a more complicated version, variation. La diagonal sería una forma simple de seguir este Joseki, pero se suele empezar con la jugada en contacto por debajo. Es muy común. So the fight started right now. Y entonces ya empieza la pelea. And the wet, yes. La versión simple de simplemente subir en diagonal, la gente de alto nivel también la juega. Could you repeat your question? Well, I think so. But nowadays it's not common to see first one space high approach, and it's not very common to see the one space low pincer. Sí, en alto nivel como profesionales, ese subir en diagonal para prevenir el corte
sí se jugaría, pero en realidad no se ve porque no es común ver la pinza esta baja en tercera línea. Entonces So la secuencia no se ve tanto. yeah, so my point was the one space jump is a very common mistake, and an attach is not a mistake; it's a good move. El salto de un punto es un error por lo que se explicó, pero la jugada en contacto por debajo a la piedra de abajo es buena jugada. So in the pro games, these two moves are still the common choices. En las partidas profesionales, esas dos alternativas son comunes ambas. Okay, and the wedge right here is the Tsuji to continue this Y el Joseki. Tetsuji en estas secuencias, esta jugada en medio de las dos piedras blancas. And then white usually has two options, either a Atari on the top or the actual game Atari on the bottom. Blanco tiene acá ahora dos opciones, Atari por arriba o por abajo. So Atari on the bottom is more territorial style, and this is more fighting style. El Atari por abajo es más territorial y el Atari por arriba es más de espíritu de lucha. And then black will extend here, white Ataris. Black extends, and now these two stones are in danger, so white needs to fix the cutting point. A ver, negro extiende, o sea, blanco Atari, negro extiende, blanco Atari más en la esquina, negro extiende, y entonces blanco tiene que hacer el triángulo vacío para proteger el corte. Y entonces siguen esos Ataris y queda esa forma. All right, and then it will be a trade. Entonces hay un intercambio. White takes this side and black takes this side, but Un lado y otro para blanco y negro. in this situation, I think that the direction is pretty good for black. Cree que la dirección en este momento es buena para negro. Okay, so let's go back to the actual game. Vamos al partido como sucedió. So I think a black at this point made a small common mistake. Cree que negro en este momento hizo un pequeño error común. So the correct order should be Atari here first. El orden correcto sería primero hacer ese Atari. And then connect that. Y después hacer esa conexión. So the difference is, so the ladder right now is actually works for black, but still, white should take the Atari move. En este momento hay una escalera que funciona para negro, pero blanco tendría que jugar esa extensión. Okay, and then black will use the cutting point and start the ladder on the outside, and white will take the corner. Entonces negro tiene ese corte con escalera. So the benefit of playing this variation for white is because there's a ladder here. So even though it works for black, but there's some IG or ladder break on the other side. And the second, so the direction it changed to the black's direction changed to the other side, which is with less value. Hay una escalera para negro que permite quedarse con esa piedra blanca, pero con esta secuencia blanco consideró intercambiar los lados de blanco y negro. Entonces blanco finalmente consigue darle a negro el lado que era menos valioso. O sea, le cede esa piedra, pero termina ganando. Okay, so let's go back to the actual game. So black connected, Por white eso dice, es bueno que blanco juegue la extensión en tercera línea. Atari, and then black didn't turn. Okay. So block is I shouldn't say there's a mistake, but the correct order black No debería decir que es un error, pero el orden correcto should turn because reason is let's say if white in the actual game white didn't respond to turn, so white tanuki. En el juego en sí no who didn't respond? White. Blanco no respondió a esa jugada arriba de negro e hizo tenuki. Jugó en el lado, en el medio, separando el lado inferior. So if black didn't block here and turn directly, then let's assume a white still tanukis, and then white now, black now has a cutting point, and block as a sente. Si negro, sorry, can you repeat this? Oh, sure. So let's assume if black played the correct order, which is turn. Si negro hubiera jugado el orden que ella dice correcto, que es primero
turn, esa jugada. And a white ¿Qué? Esa empuje. and a white still tenukis. Let's assume. Y blanco, supongamos que hace primero ese empuje. Y ahora entonces blanco hace ese tenuki que hizo en el partido. And now because black didn't make that exchange move, Como in- negro no hizo el intercambio abajo, instead of black can use the Atari here, the cutting point, negro puede hacer el Atari ahí en ese corte and block here as a sente, y entonces bajar ahí en cente and then y capture those two entonces stones. se captura las piedras de abajo y el rincón. That's why the turn should be played first before block. Por eso el empuje tiene que ser jugado antes de bajar a segunda línea y bloquear el lado inferior. That's the correct way to do this, Joseph. Very interesting. Okay, let's go back to the actual game. All right. And then probably white realized that the moyo is getting too big, and then white chose to split. Blanco aparentemente dijo, este mollo es muy grande y entonces es hora de separarlo. All right. So the shoulder hit and attach is a good follow-up, but at this point, the white made a common mistake again. Okay. El golpe al hombro y esa continuación de negro es una secuencia común, pero acá hubo otro error común. The Hanet white. Pero ahora blanco hace un error común. And a lot of people do this move, but that's a mistake. Mucha gente hace esta jugada y es un error. Okay, so the purpose of this move is to cut through and use this move to escape. El propósito es hacer ese intercambio y escapar blanco para arriba con Satari. But the reason why the Hane is a mistake is because if we compare both sides, white sacrificed more points than getting out. So it's not worth it to do it. La ganancia en este intercambio de negro es muy grande, entonces esta maniobra con este intercambio cediendo esa piedra no vale la pena para blanco. So at this point, there's no problem for white to live. So white doesn't have to sacrifice in order to get out. Blanco no tiene en este momento problemas para vivir, entonces no tiene sentido que sacrifique cosas como esa. So there are two common responses, either A or B. So yeah. Dos respuestas comunes, A o B. Okay, if white wedges here, then a white can create the cutting point and capture the stone. Maybe peep first. And then locally it's already alive. Con ese, o sea, haciendo esas jugadas, con ese pip, localmente está vivo. Okay. Or turn right here at A and connect as a center first and then jump out. También, bueno, esa secuencia, también con esa secuencia le permite saltar y escaparse. Okay. Did it not look better? Or Pregunta si no es mejor ese salto a la cuarta línea para prevenir el golpe al hombro y la secuencia. So I think both extension moves are good. So Las dos me parecen buenas. The difference between the third line and the fourth line is the third line moves you can have the eye space in hand for now. En la jugada de tercera línea lo consigue mejor espacio de ojos. So as long as there is no completed enclosure move on the top for black, then the third line extension move should be good. It's not a problem. Mientras jugar bajo no haga que el negro tenga una forma muy clara de rodearlo completamente, entonces no está mal. So both moves are good. Yeah, so this move will help white run faster, but with less eye space. Eso sería, blanco en cuarta sería avanzar más rápido, pero con menos espacio de ojos. Yeah, so I was actually thinking about the approach from this side. So if I were playing black, I will approach from the other side and force white.
So that now not only Black will have some territory and influence here, but also the corners are protected, and then the Whites is still not alive. Ella lo que lograría con eso sería, además de proteger la esquina, tener un poquito de territorio, influencia con la pared. Y todavía no está vivo blanco. Did I answer your question? Yes. Okay. Good. All right. So this is actually the worst situation to enclose corner with a two large nades move because the corner still can be alive, La, can be la- lived. la forma peor de tratar de cubrir una esquina es con dos saltos largos de caballo, porque acá todavía puede ser invadido. Okay. All right. This is what happened. Esto es lo que sucede. Okay. Oh, yes. Next comment. Okay, White jumped into the Thursday. At least there's a ko, some aji there. Oh, he tanuki'd. Okay. Ahí hay, in the corner is ko ashi. Yeah, at least a ko. En el rincón hay ashi de ko. Para And then White can use the Atari here. Blanco puede usar un Atari. Esto And se to make llama it That's the code. Okay. eso es ashi. Yeah. Okay, and then White made the same mistake right here Y again. ya otra vez vemos el error de blanco. So since this stone is a two space away, I think White should be happy just to play the extension move here and live on the side. Dos espacios de distancia. Blanco debería estar contento con avanzar en tercera línea. And especially in this situation, the sente is very important because White already invested one move here to attack the dragon. So now if White has another sente, then I think the dragon will be even more dangerous. En este momento el Sente es muy importante por los tiempos que sorry, who invested the time, Black invested the time. White invested a move here. En este momento es muy importante el Sente por esta jugada de Blanco en lado derecho para atacar lo que ya es un dragón de negro. Entonces es importante jugar manteniendo el Sente. Okay. Ya que una jugada puede mantener. So now, as we can see, it's even not worth it to sacrifice this stone because the territory now is getting bigger and bigger. Como vemos, ese sacrificio otra vez está dando más y más territorio a negro. Okay. So they started to fight. Y empezaron a pelear. Push. Okay, these are the sentes. Okay, obviously White Estas son disagreed. jugadas Sente. But White didn't agree that's a sente because Blanco se resiste a lo que es aparentemente la Sente. that's why White started a counterattack. Entonces contraataca Blanco. Okay. Oh. El negro. Oh. Okay. Black counterattacks. Counter. But it seems that's a misread because White now can use the honey to surround the No three parece que stones. ese contraataque funciona porque Blanco puede hacer ese stun. Okay, but in the actual game, after a few moves, Black lost the perfect timing to end the game. Blanco en una etapa bastante temprana del partido, acá, o sea, recién perdió una oportunidad muy buena para terminar el partido. So far, the three black stones are captured. Ahora ya están capturadas esas tres piedras negras. Yeah, but after this move, cut at the sente. Después de esas jugadas, corte. And then, especially with this exchange move. Especialmente teniendo en cuenta el intercambio con el error de estado de blanco. So there's a wedge. Entonces hay una jugada en el medio. So right now White cannot Atari here. Blanco no puede hacer ese Atari. Because por esa Black secuencia. can squeeze and then start the ladder. Ya hay escalera a favor de negro. Before. Right here? Even before? Okay. Oh, right here.
Yeah, so without the attach, the ladder doesn't work. Tiene la jugada en contacto Yeah. de, de 11, este wedge, esta jugada de sushi no funciona. Mm, okay, but in the actual game, Black played the Sentes here and then cut directly. En el partido negro jugó así, o sea, primero jugó esos centes abajo y después hizo ese corte. Okay, maybe the game won't end, but with this move, White will have to turn here in order to save the 4 stones. But then there's no problem for Black to get out in Sente. Entonces, con esto por ahí no termina el partido, pero negro tiene esta forma de escapar. And then there are a lot of cutting points over here. The 5 stones are not alive, and then the 4 stones have a trouble here too. Hay esas 5 piedras blancas no están vivas y las otras Mm. 4 piedras blancas tampoco están vivas, entonces el corte que queda ahí en la puntita de negro se puede explotar. I think that's the first winning and losing moment. Esto habla de momentos winning y losing, momentos ganadores y perdedores, momentos de definir. So right now, White has enough liberties, and the 3 stones are dead, and then this entire dragon is in danger. En este momento está mal negro porque ya tiene 3 piedras muertas y un dragón amenazado. Yeah, and then Black now has to make more ice spades. Y ahora negro tiene que hacer pasión. That's it. The group is alive? So Black Tanuki'd. Negro hizo Tenuki. Black Tanuki'd here. What's gonna happen if White goes here? ¿Qué pasa Oh, that's si it. fue ahí? This is what happened in the actual game. Y eso Oh my God! They sacrificed. Black decided to sacrifice the Negro dragon. decidió todo. I'm assuming Black didn't see the dragon was not alive. Claro, ella supone que negro no se dio cuenta que no estaba vivo. O sea, I don't think there's a way to kill the 6 stones no on the cree left side. que capture la otra posición blanca, ella no cree que eso se pueda. So the game should end very soon. Así que probablemente se termine pronto el partido. With a fight, What to fight? Yes. con una pelea ahí. Yes. Oh, to I actually read about this move. It seems doesn't work. A ver si analizar alguna un grupo por ahí. Yeah, Black only has limited liberties on the top. So if Black is here, yeah, I don't think it would work. And then Black cannot do anything in the corner either. Tampoco puede ser. Negro no tiene libertades ni muchos recursos, ese dragón, ni con el grupo de la izquierda de abajo, ni contra el rincón. But I think White now is also very nervous because White is so close to win the game, especially after the dragon is killed. Esto a veces puede causar nervios también para Blanco al verse en una posición tan buena y ahora le toca asegurarlo. So without major mistake for White, and White should win this game. Si no hay un error importante, grande de Blanco, Blanco debería ganar. Okay, let's see. To jump. So there's already one eye for sure on the left side. Blanco tiene por lo menos un ojo seguro en la izquierda. So there shouldn't be problem to make another eye. Y no debería ser un problema hacer el segundo ojo. And Black also has a lot of agi here and cutting point weaknesses. Negro tiene mucho ágil con puntos de corte en el centro. Very good move. The knight's move. La jugada del salto de caballo es buena jugada. Okay. There's no way to kill it. No, Too hard. Y si no hay una forma fácil de matar.
It's very easy to make. We can just use the most simple way to do it. Like there's already a eye space, and then after the turn, it's a La- sente, and then we can just simply cut. And then, Buscando la forma más fácil de vivir, encuentra generar ese espacio de ojo en 15. and also all of these moves are not the sente for black. So the three stone, because the three stones only have three liberties. Y la situación de las tres piedras abajo, es en el centro abajo del otro dragón muertas de negro, hace que no haya muchas jugadas que pueda forzar en esa zona. I think I made a Hay misclick. pocas libertades. Yeah, so this move should be great. Captura fácilmente blanco. Okay, so let's see the actual game. Vamos a volver al juego como es. Yeah, it's already alive. Y ahora está. Okay. So black right now is having this much territory, and the white is Negro having tiene this todo much. ese territorio y blanco tiene todo ese territorio. O sea, todo el espacio, digamos, muy abierto que tiene negro a la izquierda para negro y el espacio que blanco se ganó capturando. Is that the game? Oh, we have two moves, but I don't know why we can't move forward. That's That's the game. yeah. Oh, I think the connection. It's a connection. Hay un problema de conexión. No worries. No internet. So it's very easy to lose a game, kill a dragon. Es fácil perder un partido después de haber matado un grupo grande. It's because the mindset. Es mental el problema. Because once you kill the dragon, you will feel like, oh, I'm gonna win this game. I'm so close, and I want to finish this game as soon as possible. And then we'll start playing the chicken moves. The move very, very soft. Porque uno se engaña, uno hace un problema, el problema mental es que uno dice, oye, hice una captura gigante, entonces ahora ya voy ganando. Y uno empieza a hacer jugadas cobardes, jugadas regresivas, digamos, y entonces puede perder. So when you're facing that situation, just calm down and play the normal move, like the most reasonable moves. It doesn't matter whether you're winning or losing. En caso de que uno haya hecho una captura muy grande, hay que tratar de calmarse y buscar la normalidad de las jugadas normales. Yes. Okay, sorry. Okay, so we'll have to do the count. Okay, so let me quickly count the board. Let's go back to the game. Okay, so let's stop here and then let's do the counting. So let's assume a black and fix the weakness here. And let me quickly do the counting. Sí, va a tratar de contar. Vamos a ver si, o sea, hubieron errores de blanco que le dieron territorio a negro y después los errores de negro que le dieron captura a blanco. Así que está tratando de capturar, asumiendo esa última jugada que no la sabemos, que para proteger y poder contar esa parte de arriba. Okay, so on the right side, white has about 100 to 105. En el lado derecho, blanco tiene entre 100 y 105 puntos. So if black, let's assume this entire area is black's territory and plus the Si town. suponemos todo ese espacio negro completamente, es decir, la izquierda abajo, Around 65 in the lower left corner. más o menos 65, todo ese espacio por la izquierda. 65. Maximum 40 on the top. Y un máximo 40. un máximo de 40 arriba. Because white can still jump in here. And then there's some gaps here. It's not done yet. Porque todavía hay algunas grietas como para blanco. So, It's a comic. but white has a sente, and then this corner is not decided. Todavía está, a ver, blanco tiene sente
y no está decidido el agi del ko del rincón. So white is definitely leading a lot. Y entonces blanco está avanzando, está adelante por mucho. But again, if white started playing the chicken moves, Hay que ver then si there afecta este a problema big chance. cobarde con jugadas o sentir que hizo la gran captura. There will be a lot of chance for white to lose the game. So Entonces serían bastantes las chances para que blanco pierda. so for example, I think this is not the best move here. Or maybe that's okay. Thinking Sí. Sí. maybe that's okay. It's okay. Okay, let's go back. All right, so white started doing something here. Vamos a ver si le funciona el hash. No, dice de qué. This is the game. Ok, entonces sí, el jugador está tratando de explotar el rincón. I think maybe it's too late to play the extend right now. Aparentemente, posiblemente sea ya muy tarde para jugar esa extensión. Well, so right now